Hello ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು 3+2+1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇವನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 5+1 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ರೀತಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಐ ಗಿವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಾಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್. So you can either supply an heat energy. If you're supplying heat, it's called thermic emission, or it can be supplied even in terms of electric field and magnetic field, because electrons alva, they'll also have some charges. So if you apply electric field and this one strong electric field, that's called field emission. And if you apply a photo, that means light. If you use a light of some incident radiation h nu, some light of energy h nu, that's called photons. So in this chapter we all discuss photons and the health TV. Light we always consider as a photons, a pockets of energy. It's not a continuous, it is also discrete. Continuous, discrete, it's a beautiful concept. So actually now if I start, I'll go off to continuity differentiability chapter maths. So because that's where we got dy by dx. Okay, dy. Anyway, so h nu barutte illi, and so it odadaga metal surface bandu touch adaga it go emit. Photo, we'll discuss about this more in this chapter. Photoelectronic emission, what does it mean? Basically a light of incidence, h nu, incident frequency nu, and will have energy h nu that will fall on this and electron get emitted. That's very simple. Adadmel nantara, what is the work function? So whenever you want emission to take place, there is certain minimum amount of energy required. The minimum amount of energy required for emit the electron from the metal surface. Definition ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬರೀರಿ. There is nothing as it's not a law, it's a definition. The minimum amount of energy, this is very important word. The word minimum amount of energy required to emit electron from the metal surface called as work, from the metal surface called as work function. And also it is measured in terms of electron volt. What is 1 electron volt? It is when a charge of if you move a charge of 1 coulomb through an or 1 electron, sorry, when a 1 electron is moved through a potential difference of 1 volt, you know that we need work. We discussed in the first chapter, V is equal to work done by quantity of charge moved, W is equal to VQ. So when you move a charge of 1 electron across 1 volt, that's called as 1 electron volt. If they ask you to define 1 electron volt, then we can define. So when a charge of 1 electron is the work the amount of energy required to move the electron through a potential difference of 1 volt. And the it's okay, paragila. So 1 electron volt is basically 1.6 into 10 power minus 19 joules. 19 joules basically. That's a definition of this. And just a simple makli idರಲ್ಲಿ. Let's go for next question. And photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ ಏನು basically? So ಇಲ್ಲಿ simple experimental setup ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು photo sensitive plate ಇದೆ. So obviously you're going to from ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೊರಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ we have one plate actually. So ಇದಕ್ಕೆ we can give the potential. So imagine electrons are negatively charged. If we give positive for this, these electrons will start moving towards the other plate. And depending on what kind of potential you give, if we give an accelerating potential, it will come towards this. If we give a reverse potential, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಇದ್ರ ಹತ್ರ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ won't go towards ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. if there is a ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ ನೋ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್,
So the photoelectric emission does not take place. Simple ಆಗಿ. Okay, next they'll ask you experimental study. It's very important. ಇಲ್ಲಿ 1 mark question ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ MCQs ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ photoelectric current ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ photoelectric current is nothing but the amount of this electrons emitted. Photoelectrons emit ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, the amount of electrons emitted. Since a photon is coming and hitting, an electron got emitted. So photoelectron. So photoelectric current. Why photoelectric current? Electrons are moving. Therefore when electrons moves, we call current. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next. So photoelectric current, and obviously what happened, intensity of light. What is the meaning of intensity? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Intensity ಅಂದರೆ ಏನು? Intensity and brightness basically. So for example, there is a metal surface where one photon going to hit this, and for example there is a metal surface where 10 photons going to hit this. That means this is more intensity. So if 10 photons are hitting the metal surface, then electrons are getting emitted, alva. Electrons are emitted in 10, suppose 10 photons are hitting, 10 electrons will get emitted from here. Obviously the number of electrons got emitted is more, alva. So intensity is increased adre number of electrons emitted will be more. If number of electrons are more, then the photoelectric current is more. So we can say that so above threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident radiation. Simple ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, just forget about all these things. Photoelectric current is directly proportional to intensity of light. Intensity ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ photons hits the surface. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. That's one thing. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು you can just write one statement. Okay, ನಂತರ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ there are two types of potential. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಒಂದು ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಧಾನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ. ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆರ್ ಪಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಓಡ್ತೀರಾ ಬೇಗ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹಂಗಂತ ನೀವೇನು ದಿನ ಏನು 24 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರೋದು, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ 46 hours in a day, ರೈಟ್? ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is how it is basically. At accelerating potential, retarding and then basically retarding or negative potential. Suppose if I make this terminal negative, then what happens? These electrons will get stopped. Alva? Because the electrons here, so they don't want to come towards that, therefore slowly they'll decrease. So I'll keep on increasing retarding potential, the negative potential. At one point of time, the photoelectric emission stops. That's called as stopping potential. So what is stopping potential? The negative potential for which the photoelectric effect stops. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ ಆಕ್ಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನಾಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ accelerating potential. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. And see, we have here one interesting, you have to understand one thing is, irrespective of intensity, the stopping potential is same. The stopping potential is same. So stopping potential does not depend on intensity of the incident radiation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ there is one electron is there, I want to emit the electron from this. ಆಯಿತಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 5 electron volts ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದು, ನಾನೀಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟಾನ್ದು ಬಂದು ಬರೀ 4 electron volts ಇದೆ. Imagine let us take 3 or 4 or 2 electron volts ಇದೆ. Obviously this cannot emit this electron because ಅದು sufficient energy ಇಲ್ಲ. So whether I put one or whether I put one, imagine I have same electron 1 here, so I have to emit this.
ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ 10 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಪುಟ್ 5 photons ಆಫ್ ಈಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 electron volts. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ವ ಸರ್, 4 + 4 + 4 1 2 3 4 5 5 2 ಸರ್ 10 ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್. 10 ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 5 electrons ವೋಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 10 ಇದೆಯಲ್ವ ಸರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಮಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಒಂದು ಬಾಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 1-to-1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು, ಸೊ it no matter how many individual will come like this, that means intensity is more. Intensity means number is more, number of photons are more, so it doesn't change. Artha clear age? Doesn't matter how many going to come, it doesn't change. That's the reason why nodi intensity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ intensity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, maybe 10 electrons 10 photons are coming, ಇಲ್ಲಿ maybe 5 photons are coming. Doesn't matter how many going to come, the stopping potential does not depend on the intensity of the incident radiation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್, ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 electron volt. Even if I put one with just 6 electron volt photon with energy of 6 electron volts, then emission takes place. ಇಲ್ಲಿ even 10 ಇದ್ರೂ emission doesn't take place because it is photon to electron. It's an elastic collision happens between the photon and electron, 1-by-1 function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಟು ಒನ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೆನಿ ಟು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು 1-to-1 ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ hν ಅಲ್ವಾ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ hν. So if the frequency is more, then energy is more. Very simple it is. So eega, see for example, there is one electron. I want to get rid of the surface. Nanige ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, it needs just 5 electron volts. I am going to give exactly 5 electron volts. It just emits. Kinetic energy is almost 0. For example, same 5 electron one electron ಗೆ 5 electron volt ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I am going to give for example 10 electron volts. That means what? This 10 electron volt will be used, adalli 5 electron volts will be used for it to take out of the surface, pull out of the surface. The remaining 5 electron volt will convert into kinetic energy. That is this minus this. That is hν minus hν. This is only the Einstein's kinetic energy equation, Einstein's photoelectric equation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಲ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 20 joules of energy required, but you going to keep with 50. So what will happen, the remaining difference of 30, that will convert into kinetic energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಆಯ್ತಾ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ, so this is how it is, ಆಯ್ತಾ? So we can clearly say that. So obviously, what is stopping potential? That means the electron which got emitted, we have to stop it. Stop ಮಾಡಕ್ಕೆ we apply retarding potential, opposite negative potential. So obviously, ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು you need more energy to stop it, right? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲು ಇಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲು, ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. If it has more energy, then you need more energy to stop it, right? You need more energy. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ನೆಸ್, ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? This is very important. Understood clearly? The stopping potential is directly proportional to frequency of the incident radiation. That's very simple. Okay. Next, again, the stopping point does not. Ella bandu we'll get a saturation same only. Photoelectric current. The current annodu number of electrons emitted. The photoelectrons emitted. It depends on that number. Photoelectric current number will depend agutte. 10 electrons ಬಂದ್ರ 5 ಬಂತ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬರೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ 4 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ 4 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ incident radiation below which nothing will take place. That's called threshold frequency. Above threshold frequency only photoelectric current is directly proportional to frequency of incident radiation. Above threshold frequency the kinetic energy is directly proportional to the kinetic energy of emitted electron directly proportional to incident radiation. Kinetic energy emitted, that means the h nu minus h nu naught. This kinetic energy emitted directly proportional to the kinetic energy emitted directly proportional to the incident radiation. You can also add some more points like the negative stopping potential is independent of the some more points. Stopping potential is doesn't depend upon the intensity of incident radiation. Intensity means number, it doesn't depend on. Or you can say the stopping potential is directly proportional to the frequency of the incident radiation. What we discussed here on your own sentences ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಬರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಇಟ್. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ಬಾಲ್ನ ಒದಿತೀರಾ ನೀವು, ಈ ಬಾಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 10 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು 50 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒದಿತೀರಾ. ಅದು ಒದ್ದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 50 - 10 40 joules ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ h nu naught and kinetic energy. ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. h nu minus h nu naught is equal to half mv square. ಇದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು CET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. We convert in terms of kinetic energy, we get in terms of, we do some approximations and all, we get some 1 2 3 4 by lambda stone is actually. But do not worry about it. But this formula is very very important for your both board exams as well as CET, especially for CET. If you're preparing for CET, h nu is equal to h naught and half m square. Explain again, they'll ask in the exam, explain Einstein's photoelectric equation. Explain the equation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಗೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು h nu is equal to h naught plus half m square ಬರೀರಿ. Then you write what is, explain the terms. What is the nu? What is nu is frequency of the incident radiation. What is nu naught? It is threshold frequency. What is velocity? The energy with which electron got emitted. Or you can say the entire half m square is nothing but kinetic energy of the emitted electron, photoelectron. Since photon is coming and hitting and electron got emitted, so we are calling photoelectron. And simple ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. photoelectric effect also instantaneous. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ if the frequency is equal to nu naught, if the incident radiation frequency is equal to threshold frequency, then velocity of the emitted electron is almost 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If the frequency of incident radiation is less than this one, then no photoelectric emission takes place because incident frequency is less, so energy is less than threshold energy, therefore no emission takes place. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ if it is more than nu naught, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ photoelectric emission takes place. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಟರ್ಮ್ ಒಂದು 2-3 ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 out of 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೇವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರೀತಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಇಫ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಇಫ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ 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 ಸೋ ಮೆನಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ dy/dx. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸಣ್ಣ 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 ಪಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇದು ಬಿಡಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಓಕೆ, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಓ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಯಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರು, ನೀವು ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಟೀಚರ್ ಮುಂದೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂಥರ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್. So like that dual nature will be there for even the all the ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೂ, ವೆದರ್ it's a radiation or any normal matter. So anything, for example, if I take iron ball and throw it, ಐರನ್ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ಬಿಸಾಕ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ವೇವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದು ವಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಇವನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ will also have nature, but since the mass of the earth is so huge, the wavelength is very very negligible. You can't even see it is going wavy nature. But if you go into the electron, deep into electrons, that is your what is that, all your electrons revolving around the nucleus, we'll go deep into the Schrödinger equation. ಅದೇ ತಾನು ಹೇಳಿದವರು, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, and different models ಇರುತ್ತೆ. Anyway, we'll just cut all these things. Just come to here. In the exam they'll ask you water matter waves. So the wavelength matter waves, basically all the matter, irrespective of whatever it is, they also behave like a wavy nature, and they also have some waves. And afterwards the wavelength irutte, that wavelength is given by de Broglie's wavelength, and that is given by lambda is equal to h/mv. That wavelength depends on the mass and the velocity of the particle. For example, bullet, it may be very small, bullet small ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ದು ನೀವೇನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಬುಲೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀ ಸಾಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/mv. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೇವಿ ನೇಚರ್ ಬಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/mv. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.